Bonjour à tous, this is Anushka Man and I welcome you all to French One Stop. This is part 4 of the French A1 A2 series and today we are going to learn about the months of the year. Les mois de l'année. Mois means month and année means year. Il y a 12 mois dans une année. Il y a 12 mois dans une année. 12 means 12. So there are 12 months in a year. So let's see how they are said in French language. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Répétez après moi. Repeat after me. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. So that's it for today, guys. I want you to repeat all these months of the year and I also want you to write them down so that you learn how they are written, all the months. So that's it. See you in the next part. Till then, au revoir.